जिह्वे रसग्नि मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि आवर्णयेत मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर మాధవేతి. విద్యార్థులారా, భారతదేశం ఈనాడు భారతదేశమని అనిపించుకునే తగినంతగా ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి సందేహం ప్రతి ఒక్క భారతీయుని కూడాను కలగక తప్పదు. Young students, today whether our country India does deserve to be called India or does not deserve to be called India is a doubt which is sure to come in the minds of every young person. ఈనాడు భారతీయ సంస్కృతి ఎంతై కూడాను కేవలము హాస్యాస్పదమైనటువంటి ఒక స్థితి యందు మనము అనుభవించుతూ ఉన్నాము. గాయత్రి మంత్రము యొక్క తత్వము ముక్కు పట్టించటం లోపల ముగిసిపోతూ ఉంటున్నది. సన్యాసుల యొక్క తత్వము సంసారుల కంటే అతి బాధ్యతను వహించేటువంటి పరిస్థితి పూనుకుంది. ఇంకా ప్రాణాయామముల తత్వము పటాపించలంగా కనిపిస్తుంటున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితి యందు నిజముగా భారతదేశమా కాదా అనేటువంటి సందేహము రాక తప్పదు. Today the Indian culture is appearing to us in a most ridiculous and funny manner. For instance, the Gayatri Japa or the Gayatri Mantra has only significance of your holding tight the tip of your nose. The sannyasi is having so much burden on him, which is perhaps even more than the head of a family has in looking after his family. When we talk of pranayama, it looks very simple and trivial. It has deteriorated into one which is meaningless. So it is true in this context that we do get a doubt whether India really deserves to be called India and whether Indian culture has any significance at all. ప్రతి దేశమునందు కూడాను కొంతకాలమునకు ఇట్టి పరిస్థితులు కూడాను పరిణామం పొందుతూ ఉండటం సహజం. దేశ కాల పాత్రను అనుసరించి దేశమునందు అనేక మార్పులు జరగటం కూడాను సహజం. అట్టి మార్పుల సమయమునందు తిరిగి సత్య నిత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ప్రబోధించే నిమిత్తమై పరమహంసలు కాని అవతార పురుషులు కాని జగత్తునందు నరాకారమును ధరించి ధర్మ ప్రచార ప్రబోధములు సలపటం కూడాను పరమ సత్యం. It is true that in the history of every country, after some time, a situation arises which is quite natural when such a deterioration is to be seen. Depending upon the country, depending upon the passage of time, depending also upon the individuals who live in that country, this deterioration does come and is quite natural. When such a deterioration comes, for establishing the original traditions and the original culture, there do appear either in the form of Paramahamsa or in the form of an avatar, God will come in the midst of the people. 5800 సంవత్సరములకు పూర్వం కూడాను జగత్తునందు ఇట్టి వేద విహితమైనటువంటి ధర్మమునకు జ్ఞాని సంభవించినటువంటి సమయమునందు కూడా ఆదిశంకరులు అవతరించి వేద విహితమైనటువంటి యొక్క ధర్మమును అద్వైత సిద్ధాంతమునందు ప్రబోధించి భారతదేశమునకు ప్రధానమైనటువంటి పీఠములు స్థాపించి తిరిగి ధర్మమును పునరుద్ధరించేటువంటి యొక్క వ్యక్తులలో ఆదిశంకరుల వారు ప్రధానులు. About 5,800 years ago, when in this world righteousness
And whatever was dependent upon the dharma which had its roots in our Vedas was on the decline. Adi Shankara appeared on the surface of the earth and he propagated and resuscitated the ancient dharma which depends upon our Vedas in the form of Advaita or non-dual philosophy. And he has established many well-known pithas or the places where such things flourish all over India. అనగా ఈ అధర్మం అన్నటువంటిది 5000 సంవత్సరములకు పూర్వమే ప్రారంభమైనది. అనగా కృష్ణుని యొక్క కాలమునందే కృష్ణుడు ఈ జగత్తును వదలి తాను నిరాకార రూపుని ధరించినటువంటి సమయమునందే ధర్మము కేవలము అధర్మ స్వరూపాన్ని ధరించింది. This means that as long ago as 5,000 years, this adharma or the lack of dharma, lack of righteousness did lift its head and start at that time. When the Lord Krishna gave up his mortal form and he became one who had no form or attribute in the ordinary sense, dharma began to decline, dharma left and adharma began to take place. నందననామ సంవత్సరము వైశాఖ శుక్ల పంచమునందు ఆదివారము బ్రహ్మముహూర్త సమయమునందు కాలడి అనేటువంటి కేరళ గ్రామమునందు ఆదిశంకర్ల వారు 2500 సంవత్సరముల పూర్వము తాను శరీరాన్ని ధరించాడు. In the year which has the name of Nandana, in the month which has the name of Vaishakhi, on the day which has the name of Panchami, on a Sunday, in the early hours of the morning, which we refer to as the Brahma Muhurta, nearly 2,500 years ago, in a place called Kaladi, Adi Shankara took his birth. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి జన్మమును తాను ఎత్తి 5 సంవత్సరముల వయస్సునందే గాయత్రి మంత్రమును పఠించి తద్వారా 13-14 సంవత్సరముల యందే 4 వేదములు కూడాను తాను క్షుణ్ణముగా తెలుసుకొని తద్వారా ఈ జగత్తును కొంత ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు ప్రవేశింపచేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు. Having taken such sacred birth, even at the age of 5 years, Adi Shankara learnt the Gayatri mantra. Having learnt the Gayatri mantra and through its acquisition, by the time he attained the age of 13 or 14 years, he learnt all that was contained in the Vedas. In that manner, through the Gayatri and through the Vedas, he had the determination to spread the cult of spirituality throughout the world. సర్వోపనిషత్తులు కూడాను తాను అనేక రకములైనటువంటి సూక్ష్మ మార్గమునందు సులభ మార్గమునందు తాను తర్జుమ చేసి అది ప్రపంచమునకు అందించడమే కాకుండా తాను ఒక భాష్యమును కూడాను రాసి శంకర భాష్యం అనేటువంటి సార్థక నామంతో లోకానికి కూడాను అందించినటువంటి మహా వ్యక్తి. Shankara is a great individual who, during his lifetime, transliterated all the Upanishads into easily understandable language and he gave them to the world. Not only that, he prepared a text which is a commentary and which has acquired the name Shankara Bhashya. This is what he had done and handed over to us. Such is the great individual Adi Shankara. తన కాలమును కాయమును కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచార ప్రబోధనలు సలిపేటువంటి నిమిత్తమై యావత్ భారతదేశమును కూడాను సంచరించి తాను కొంతకాలము కాశీ పట్టణం నందు నివసించడానికి సంకల్పించుకున్నాడు. He devoted all the time that was available to him and the entire energy in his body for the purpose of propagating the sacred Indian culture throughout this country. He traveled all over India and during his travels for some time he lived in the city of Benares. అతనితో 14 మంది ప్రధానమైనటువంటి శిష్యులు కూడాను వెంటాడుతూ వచ్చారు. With him were traveling closely besides him 14 important disciples of his. కాశీ పట్టణం నందు వీధుల యందు కూడాను వేద ఘోషలు చాటించుతూ ఈ బ్రాహ్మణ గృహమును ప్రవేశించి
వారికి ప్రధానమైనటువంటి విశిష్టతలు కూడాను ప్రబోధిస్తూ రావటము అతని దినకృత్యంగా తీసుకున్నాడు. It was his daily routine that he moved about along with his disciples through the streets of Banaras and to teach and preach what he wanted to preach by way of philosophy. Not only that, he entered the various houses of Brahmins in Banaras and established the Shastras for them. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క సంచారం సలుపుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక బజారు నందు వృద్ధుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఒక పాత గృహము లోపల తాను ఏదో వ్యాకరణం యొక్క ధాతువును గురించి ఉచ్చరిస్తూ పఠిస్తూ ఉంటుండెనాడు. During such travels, when Shankara was moving about in the streets, in one house belonging to an old Brahmin, the owner of the house was telling himself some rules of grammar. అట్టి సమయంలో శంకరుల వారు ఆ గృహములో ప్రవేశించి ఆ బ్రాహ్మణుల తోపల అనేక రకములైనటువంటి సంభాషణలు సలిపాడు. At that time, Shankara entered that house and he carried on different kinds of conversations with that Brahmin. స్వామి, ఈ యొక్క వ్యాకరణం పఠించడంలో వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏమిటో తమరు దయచేసి తెలపాలని కూడాను అడిగాడు. The Brahmin was asked, "Do let me know, what is it that you are expecting to get out of studying these rules of grammar?" స్వామి, నా యొక్క సంసారము అతి పెద్దది. దీనిని పోషించుకునేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో నాకు లేవు. ఏదో ఒక విధంగా చదివి పండితులను అనిపించుకొని ఏదో 4 ముక్కలు వారితో చెప్పి 4 కాసులు ఆర్జించి నా సంసారమును పోషించుకునే నిమిత్తమై ఇంత నేను శ్రమ పడుతున్నానని కూడాను ఆ బ్రాహ్మణులు శంకరుల వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు. The Brahmin replied, addressing Shankara, stated that he has a big family. He cannot support his big family. He is finding it difficult. Therefore, he is acquiring some knowledge, reading some grammar texts in order that he may be called a pandit. He may go about distributing the knowledge that he has acquired, earn a little money with a view to support his big family. అప్పుడు అతనికి చెప్పవలసినటువంటి విషయములన్నీ కూడా చెప్పి తాను తిరిగి తన యొక్క నివాసములకు వచ్చి ఆనాడు జరిగినటువంటి దానిని ఒక పల్లవిగా తాను ఒక శ్లోకమును తాను రాయడానికి పూనుకున్నాడు. Shankara told the Brahmin in the conversation whatever he desired to tell him. He returned to the place where he was living along with his disciples. Having come back, he decided to put in the form of a verse what had happened that day between him and the Brahmin. ఆ వ్రాసినటువంటి యొక్క శ్లోకమును 14 మంది శిష్యులను కూడా నువ్వు కూర్చొని పెట్టుకుని తాను భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి 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 రక్షతి డుక్టు కరణి. హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద తలచుము మంద మృత్యువు దాపున మెసలక మునుపే మృత్యువు దాపున మెసలక మునుపే మృత్యువు దాపున మెసలుచునుండగా వ్యాకరణము కాపాడదురా వ్యాకరణము కాపాడదురా అని ఈ విధమైనటువంటి రీతిగా తాను ఉచ్చరించాడు. The verse which Shankara began to compose and sing along with his 14 disciples has the substance as follows. Think of the Lord, Govinda. Utter the name of the Lord, you idiot, you person who have no common sense. You go on uttering the name of the Lord because it will not be possible for you to do so when death faces you and you go close to the death in your life. It is not
possible that by uttering the rules of grammar that you can save yourself. It is only by uttering the name of the Lord that you can save yourself. It's not possible when death comes close to you or when death is near you, you can do so. Grammar is not going to save you from this trouble. ఈ విధమైనటువంటి శ్లోకములు జగద్గురువులైనటువంటి యొక్క శంకరులు బోధించిన తక్షణమే శిష్యులు మాత్రం సామాన్యమైనటువంటి వారు కాదు. గురువుకు తగినటువంటి శిష్యులు ఒకటి చేత 14 మంది కూడాను 14 శ్లోకములుగా వచ్చించి ఆ గురువును అప్పటికప్పుడు సంతృప్తి పరచడానికి పూనుకున్నారు. At the time of Adi Shankara, while the greatness of Adi Shankara was evident in this verse, the 14 disciples were equally great and they were quite competent people. They wanted to satisfy their guru, and therefore each one of these 14 disciples composed a poem, and 14 poems were composed at that time. శిష్యులు ఈ 14 మంది కూడాను 14 శ్లోకములు చేసి గురువును సంతోషపెట్టిన తక్షణమే తాను ద్వాదశి మంజరి అనేటువంటి రీతి కింద తిరిగి 12 శ్లోకములు తాను జగత్ కళ్యాణ నిమిత్తమై తాను 12 శ్లోకములు రాశారు. As soon as the 14 disciples composed 14 verses and pleased the Guru, Adi Shankara himself exhibited that pleasure by composing what has come to be known as Dvadasi Manjari, or a unit of 12 verses. తదుపరి తాను యోచించుకుంటూ కూర్చున్నాడు. కేవలం ప్రబోధన చేసినంత మాత్రమున ఇందులో ప్రయోజనం ఏమాత్రం కూడాను ఉండదని తాను భావించి ఆశీర్వాద ఫలితంగా కూడాను తిరిగి 4 శ్లోకములు తాను ఉచ్చరించాడు. He began thinking for himself, and he came to the conclusion that one cannot get full benefit merely by teaching or preaching. He should also give them some kind of a blessing. Therefore, in the form of blessing, he composed another 4 verses. దీనినే మోహముద్గర అనేటువంటి రీతి కింద మొదటిది భజగోవిందం అనేటువంటి పల్లవి, తదుపరి 12 శ్లోకములు, శిష్యుల యొక్క 14 శ్లోకములు, తాను ఆశీర్వాద శ్లోకములు 4, ఈ అన్నీ చేరటం చేత 31 శ్లోకంగా ఇది ఒక తయారైపోయి దీనిని మోహముద్గర అనేటువంటి రీతి కింద ప్రపంచానికి అందిస్తూ వచ్చాడు. In this manner, after having composed 4 verses by way of blessing and also 14 verses in another context, the total is the first one, which is Pallavi, which has been told to you as Bhajagovinda, and then there are 12, the Dvadasi Manjari, and then there are 4 by way of blessing, and 14 others altogether make 31 in the name of Mohamuggara, and these 31 verses have been handed over to the posterity. ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది మూఢమతే అనేటువంటి యొక్క దీని కింద తాను ప్రధాన లక్ష్యాన్ని నిరూపించాడు. In this, the most important thing which has communicated is in the words Moodha Mate. It simply means the mind which is not able to understand or grasp. ఎవరు ఇందులో మూఢమతి, ఎట్టివారిని మనం మూఢమతి అని ఉచ్చరించడానికి వీలవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా విచారణ చేసుకుని తాను సరి అయినటువంటి యొక్క జవాబును కూడాను అందించాడు. We have to ask ourselves, who in this context is the Modhamati? Who is the person who has the mind which cannot grasp and which cannot understand? He has given a beautiful reply for this question. నాస్తికో మూఢ ఉద్యతే అనేటువంటి దీంట్లోపల మనం విచారణ చేసినప్పుడు అనాత్మవాది ఒక మూఢమతి అనేటువంటి దానిని తాను నిర్ణయం చేశాడు. To this question, when we take the sentence Nastiko Moodha Ujjate, that is, one who does not believe in divinity, one who does not accept the existence of divinity, is one who also will argue as an Anatmavadi. He does not believe in the existence of Atma. Such person, Shankara has decided, is the Modhamati. నాస్తికో మూఢ ఉద్యతే అనేటువంటి యొక్క పదమును కూడాను ధర్మరాజు యక్ష ప్రశ్నలను కూడాను తాను ఈ పదమును ఉపయోగపెట్టాడు. These words, Nastiko Moodha Uchyate, have also been used by Dharmaraja in the story of Mahabharata, which relates to the questions from Yaksha. అయితే ఈనాడు మూఢులనగా మన పరిభాష లోపల
కేవలము అనాత్మవాదిగా మనం భావిస్తూ ఉంటున్నాం. Today we are regarding one who is a materialist and who argues on the importance of materialism as a moodha. కానీ మనము ఈనాడు భావించవలసినటువంటి మూఢమతుల యొక్క సత్యమైనటువంటి అర్థాన్ని కొంత మనం విచారణ సలపాలి. But today we have to make some inquiry as to the truth. To whom does this word moodhamati applies in the present day context? నేను దేహమును కాదు, అమృతస్య పుత్రుడను, దేహము క్షీణించున్నది, నేను నశించువాడను కాను అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం చాలా తక్కువ మంది. There are very few people who realize the truth in the statements, I am not the body. Body is something which is temporary and which will perish. I am the immortal child of divinity. The one who realizes such a truth are very few today. భౌతికమైనటువంటి దృష్టి యందు చూచినప్పుడు నాకు నేను దేహముగా పుట్టాను, నాకు నేను పెరుగుతున్నాను, నా ఇష్టమైనటువంటి యొక్క భోగములను అనుభవించుకునేటువంటి యొక్క ఆనందం నాకున్నది అనేటువంటి యొక్క వాంఛలో తన జీవితము వ్యర్థము చేసుకోవటం ఒక భాగము. When we look at this from the worldly aspect, there is an aspect which tells us that I am born in this body. I am growing in this body. I have the right to enjoy various pleasures that are available to me in the material world with this body. This is one aspect. నా ఇష్ట అయిష్టములకు నేనే అధికారిని కాని అలాంటి విషయంలో దైవతత్వం ఇందులో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించనక్కరలేదని, నా యొక్క ఇష్టములలో దైవమును నేను సేవించవలసినటువంటి బాధ్యత ఏమాత్రమూ లేదని, దైవమును నేను విశ్వసించవలసినటువంటి అవసరము కూడాను లేదని భావించుకునేటువంటి యొక్క తత్వం కూడాను మరొకటి. There is another aspect, and that is to say that in my likes and in my dislikes, there is no place for God. What I can decide as what I like and what I dislike, I do so. The God does not come into the picture at all. Therefore, why should I have any faith in God? Why should I invoke God so far as my likes and dislikes are concerned? This is one aspect. అయితే దీనికి పరమ విరుద్ధమైనటువంటి మరొక మార్గం కూడాను లేకపోలేదు. It's not as if there is no other aspect which is quite contrary to what has been now explained to you. నా గృహమునకు నేను గుత్తను కడుతున్నాను, నా యొక్క వృత్తి పన్ను నేను చెల్లిస్తున్నాను, నా యొక్క అధికారముల యొక్క పన్ను కూడాను నేను నీటికి గాని విద్యుత్ శక్తులకు గాని నేను పన్నులు చెల్లిస్తున్నాను. నా నిత్య జీవితం లోపల అనుభవించడానికి తగినటువంటి అనుకూలములకు తగినటువంటి వాటికంతా నేను పన్నులు చెల్లిస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక భావము ఒకటి యందు ఉంటుంటాది. Some individuals have the feeling that I am paying the rent as a tenant for the house in which I live. I pay tax for the profession which I pursue. I pay taxes for the water that I consume and for the electric power that I consume. In fact, I pay for all that I get from the rest of the world. There is therefore a feeling of this kind on the part of some people. అయితే భౌతికమైనటువంటి విద్యుత్ శక్తికి, భౌతికమైనటువంటి జలమునకు, భౌతిక నివాసమైన గృహమునకు, భౌతిక సంబంధమైనటువంటి వృత్తులకు తాను పన్నులు చెల్లిస్తున్నాననేటువంటి భావం ఒకవైపున తాను భ్రాంతించినా, మరొక వైపున చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు నేను నివసించడానికి ఏర్పరిచినటువంటి ఈ భూమికి నేను ఏం పన్ను చెల్లిస్తున్నాను, నేను జీవించడానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రాణములకు నేను ఏం పన్ను చెల్లిస్తున్నాను, నాకు వెలుతురును అందించేటువంటి యొక్క సూర్య చంద్రాదులకు కూడా నేను ఏమి పన్ను చెల్లిస్తుంటున్నాను, నాకు అన్ని విధములైనటువంటి శబ్దమును ప్రసాదించినటువంటి ఆకాశ స్వరూపునకు నేను ఏమి పన్నును చెల్లిస్తుంటున్నాను. కనుక ఇట్టి అగమ్య గోచరమైనటువంటి యొక్క ఆధారమే లేకున్నా ఈ క్షణనిత్యమైనటువంటి యొక్క భోగములకు మాత్రమే మనం ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని అందించడంలో ఉన్నటువంటి యొక్క వివేకం ఏమిటి అని కూడా వారు విచారించుకొనక తప్పదు. Such people who have developed these aspects, it is true they are paying taxes for all these worldly possessions. You're paying tax for a house which is in the world. You're paying taxes for your profession, for water, for light, for power, all that you consume by way of worldly matters around you. But such people have to ask the question,
What is the tax which I am paying to Mother Earth, which is enabling me to carry on my life on the surface? What is the tax which I am paying for the sun who gives me the life and the light? What is the tax which I am paying to the moon who gives me the necessary coolness and so on? What's the tax which I am paying to the space around me which really keeps me going? Such questions have to be asked while he is paying taxes for worldly things. What are we paying to these unseen powers which are keeping us going? ఎలాంటి సైంటిస్టులైనా కూడాను ఉన్నటువంటి యొక్క పదార్థమును విభాగములు చేసి చూపించగలరు, చేయించగలరే కాని లేని మాత్రం సృష్టించడానికి వీలు కాదు. However great scientists may be, they can only explain to you the qualities of the existing material substances. They can divide them into components and tell you what they consist of. But no scientist can create something which does not exist. ఈనాడు మానవునికి కావలసినటువంటి జలమును, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ కూడాను కలిపి వాటర్ గా తయారు చేయటం సైంటిస్టులు చేయగలుగుతున్నారా? Today, man, when he needs water, are they able to produce that water by mixing the elementary substances, oxygen and hydrogen, and giving him the necessary water? సహజమైనటువంటి యొక్క వర్షమును కురిపింపగలుగుతున్నారా? Are they able to produce natural rain? మానవునికి సంబంధించినటువంటి ప్రాణవాయువును సృష్టించి తాను అందించడానికి పూనుకుంటున్నారా? What is essential for man's life, namely oxygen, are they able to create the necessary oxygen and hand it over to man? ఇంతియే కాదు, ప్రపంచములకు ప్రకాశమును అందించేటువంటి సూర్యచంద్రాదులు కూడాను వారు సృష్టింపగలుగుతున్నారా? Not only this, the sun and the moon, who are handing over the necessary light and energy to the world, are the scientists able to create the sun and the moon? ఏదో కొన్ని పదార్థములు చేర్చుకొని కృత్రిమమైనటువంటి యొక్క రూపకంగా వారు తయారు చేయించటము అంతో ఇంతో జరపవచ్చునే కాని యావత్ ప్రపంచమునకు కూడాను జలమును అందించి సూర్యచంద్రాదుల యొక్క ప్రకాశమును మార్పు చేయించి అనేక రకములైనటువంటి ప్రాణవాయువును కూడాను సృష్టింపగలిగేటువంటిది ఎవ్వరి తరము కూడాను కాదు. ఇది అంతయు కూడాను ఒక భగవత్ సంకల్పంలో ఇమిడి ఉన్నదే అనేటువంటిదే కాని ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క స్వరూపము ఏమాత్రం కూడాను చేయడానికి సాధ్యం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని ఎవరు తెలుసుకున్నారో వాడే మూఢమతి కాదు. Maybe occasionally these scientists can put together a few elemental substances here and there and have some kind of artificial creation when small quantities of new materials are being produced. But are they able to create the sun and the moon? Are they able to create the life-giving substances like oxygen and water? It is not possible for anyone to do such things. They can be created only at God's pleasure. The one who realizes this truth, that all creation is at God's pleasure and there is no one in this world who can create anything which does not exist, that person can be called by negation that he is not the Modhamati. అనేక పెద్ద పెద్ద పట్టణములందు త్రాగుటకు కూడాను నీరు లేకపోవటం చేత అనేక విధములైనటువంటి సైంటిస్టులంతా కూడాను చేరి సముద్రపు జలమును కూడాను త్రాగు నీరుగా మార్చాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో కొంతవరకు కూడాను వారికి ఫలితం చిక్కవచ్చును. కానీ ఈ సముద్రము నీరే లేకపోతే దీనిని తీయనీరుగా మార్చడం వారి చేతనవుతుందా? In some cities, there is a shortage of drinking water. In order to meet the shortage of this drinking water in those cities, some scientists are putting their heads together and they are taking the salt water from the ocean and they are converting it into sweet water. In this attempt, they may succeed to some extent in converting the ocean water into sweet drinking water. But can they produce drinking water when the original ocean water itself is not available to them? కనుక ఒరిజినల్ లేకోకుండా కూడా నువ్వు వీరు కల్పితమైనటువంటి దాన్ని సృష్టించడానికి సైంటిస్టుల తరము కాదు. That means without the original substance being made available to them, to be able to create something without the origin, this is impossible for any scientist. ఎట్టి అధిక స్థానమును అందుకున్నటువంటి సైంటిస్టులైనా కూడాను పంచభూతముల యొక్క మీరినటువంటి యొక్క భావము తోపల తనకు ఏమాత్రం కూడాను సంబంధం ఉండదు. No matter how high a position the scientist may have achieved,
he can have no connection with things which are beyond the five elements. ఈ పంచభూతములకు వెనుకనే ఈ తెరపైననే ఉంటున్నాడు పరమాత్ముడు. పంచభూతములు దాటిన తరువాతనే పరమాత్మ తత్వం అనేటువంటి దాన్ని వ్యక్తీకరింప చేసుకుంటాడు. God lives behind the curtain beyond these five elements. God exhibits His power beyond the region of these five elements within which the man operates. పంచభూతముల సంబంధము ఉండినంత వరకు కూడాను పరమాత్మ తత్వం అర్థం కాదు. So long as the connection with the five elements exists, one cannot understand the true significance and meaning of the Paramatma Tattva or the divinity. ఈ పంచభూతములు ఈ ప్రకృతికి మాత్రమే మన యొక్క జీవితాన్ని కొంతవరకును అనుకూలపరచుకొని ఆనందమును అనుభవించి దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని కూడాను అనుభవింప చేయడానికి ఒక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క రంగంగా ఉంటుంటాది. To some extent, we can utilize these five elements in the nature to make things comfortable for ourselves in this life, but that is for the purpose of understanding the Paramatma Tattva or the divine aspect. అంతేకాని ఈ పంచభూతముల లోపలనే పరమాత్మ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి పూనుకోవటం ఇది కాలం వ్యర్థం చేయటమే అవుతుంది. But on the contrary, to attempt to understand the divine spirit and the divine aspect within the space of these five elements will be tantamount to wasting your time. ఈ పంచభూతములు కూడాను పరమాత్మని యొక్క సంకల్ప స్వరూపంలోనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు పరమ పవిత్రుడు. One who is able to understand and realize the truth that these five elements themselves are the creation by God at God's pleasure. He who realizes this truth, he is one who understands things. కనుక మూఢమతి అనగా దివ్యత్వమైనటువంటి దైవం యొక్క అనుగ్రహానికి పాటుపడక ఈ పంచభూతములతో నేటికో రేపటికో కూడాను కూలిపోయేటువంటి జీవిత నిమిత్తమై మనం అనేక రకములైనటువంటి శ్రమలను మనం పడి కొన్ని నిరాశలకు గురి అయి జీవితమును కూడాను వృథాపరుచుకునేటువంటి యొక్క ప్రయత్నాలు చేసుకున్నంత వరకు కూడాను మనము మూఢమతులమని విశ్వసించక తప్పదు. Which means that so long as we do not yearn by our attempts for the grace of the divinity, and so long as we involve ourselves in our life being mixed up with these five elements around us, we will be meeting great many disappointments. We will be wasting our life. And there is no escape from this fact that you will be spending your life like a Modhamati if you do not recognize this truth and yearn for the grace of the divine. దైవాన్ని ఆధారము చేసుకొని దేశాన్ని మనం అనుభవించుకోవటానికి పూనుకోవటం మనం ప్రయత్నం సలపాలి. Our attempt should be to take as our support the divine and then put ourselves into the experience of the world around us. ఇంకా రెండవ పదమునందు సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే అన్నాడు. In the second line of the verse, Sankara has said that when your end is coming closer and closer and when the time for you to die is approaching. మానవునికి అన్ని భయముల కంటే కూడా మృత్యు భయము చాలా భయంకరమైనటువంటిది. For man, of all the fears that come his way, the fear of death is the most terrifying thing. ఆ మృత్యువు కూడాను 1,00,000 తేళ్లు మన యొక్క దేహం పైన ప్రాకినట్టు కాదు, 1,00,000 తేళ్లు కుట్టినంత బాధగా ఉంటుంటాది మృత్యు సమయమునందు. At the time of death, it is not as if there are just 1,00,000 of scorpions or crawling on your body. It is so painful that 1,00,000 of scorpions are really stinging you all at a time. కనుక ఇట్టి భయంకరమైనటువంటి బాధను నీవు అనుభవించుకునేటువంటి సమయమునందు నీకు భగవంతుడు తప్ప అన్యులు నీకు ఏమాత్రం కూడాను సహాయకారులు కారు అనేటువంటి సత్యమును కూడాను నాకి రక్షతి డుక్ను కరణి అన్నాడు. In the next line, he is telling you that while the death of which you are terrified in such an extreme fashion is to you, and when you are suffering the pangs of death, there is nothing which can really save you except
the divine spirit. That is what is meant by saying the rules of grammar will not save you when you are close to your death. ఇంకా గోవిందం గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం. ఈ గోవిందం అనేటువంటి దానికి అనేక రకములైనటువంటి అర్థములు కూడాను అనేక పెద్దలు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. In this stanza, which says Govindam Bhaja, there are many interpretations given by learned scholars for this word Govindam Bhaja. కానీ గాహం విందం ఇది గోవిందం అనేటువంటి యొక్క అర్థం కూడాను దీనికి సరి అయినటువంటిది. But the proper meaning for this word Govindam is whatever is devoid of Gadham iti, that is called Govindam. అనగా గోవులను పాలించేటువంటి వాడని, గోవులను ధరించేటువంటి వాడని కూడాను, భరించేటువంటి వాడని కూడాను ఇందుకు అర్థం. There is a meaning for this word which tells us that he who looks after the cows, he who tends the cows and looks after them, he is Govinda. అనగా పశుత్వాన్ని కూడాను పరిపాలించేటువంటి వాడే గోవిందుడు. This means one who has control and one who has rule over the animal nature is Govinda. మానవుని యందు శేషముగా మిగిలినటువంటి యొక్క పశుత్వం ఉండటం చేత ఈ పశుత్వం యొక్క లక్షణాన్ని పరివర్తము గావించి దాని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క స్థితినందు పరమాత్మకు అర్పితము చేపించేటువంటి నిమిత్తమై గోవిందుడు ఈ యొక్క రూపమును ఈ యొక్క నామమును అనుభవిస్తున్నాడు. There is some animal nature which is remaining as a residue in man. This residual animal nature in man has to be changed and transformed. One God in that form who is able to change and transform the residual animal nature in man, he takes the name Govinda. పశుత్వానికి మానవత్వము అలభ్యము, మానవత్వానికి దివ్యత్వము లభ్యము. For an animal, human nature is something which is unattainable. But for man, divine nature is something which is attainable. అయితే మానవత్వం లోపల పశుత్వము కొంచెం శేషంగా ఉంటుండాలి. However, in man's nature, there is a residuary animal nature. ఈ పశువు యొక్క లక్షణాన్ని కూడాను మనం ఒకతూరి విచారించాలి. We have to make some inquiry of what we mean by saying animal nature. పచ్చని గడ్డిని మాత్రం తనకు చూపినప్పుడు దగ్గరగా వచ్చి ఆనందంగా తోకను అల్లాడిస్తుంది. When we show green grass to the cattle or an animal, then it comes close to green grass and expresses its pleasure by moving its tail. అదే యొక్క గోవును తుంటకర్ర తీసుకొని గట్టిగా మోదినప్పుడు అది దూరంగా పరిగెత్తుతుంది. The same animal, the same cow, if you take a stick and beat it, then it runs away and goes away from you. ఈనాడు కూడాను మానవులకు 10 కాసులు చూపితేనా చక్కగా దగ్గరికి వస్తున్నాడు. Today also, to man, if you show him 10 coins, he comes very close to you. గట్టిగా కసరనా దూరం వెళ్లిపోతున్నాడు. But if you are angry and shout at him, he goes away from you. ఇది పశుత్వం యొక్క లక్షణం కాక మానవత్వం యొక్క లక్షణాలా? Is this not the nature of an animal? Is this the nature of a human being? కనుక మనము భయపడకూడదు, భయపెట్టకూడదు. Therefore, we should not be afraid. We should also not cause fear to others. భయపడుటకు మనము మృగములు కాదు, పశువులు కాదు. భయపెట్టుటకు మనం మృగములు కాదు. To be afraid, we are not cattle. To cause fear to others, we are not animals. అయితే కొన్ని తప్పప్పులు జరిగినటువంటి సమయమునందు దానికి కొన్ని రకములైనటువంటి సత్యమును ప్రబోధించి దానికి తగినటువంటి యొక్క శిక్షను ఇవ్వటం లోపల మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి వివేకమే కాని అవివేకమునకు ఏమాత్రము సంబంధం కాదు. However, when some wrong actions come up, when something false is done, then to expose the truth and to punish
persons who are responsible for such misdeeds, this can only be the awareness in man and in man's quality. This cannot be an animal behavior. కనుకనే గోవింద అనేటువంటిది కేవలము మానవుల యొక్క తప్పప్పులను తీర్చిదిద్ది తప్పుకు తగినటువంటి శిక్ష ఒప్పుకు తగినటువంటి ఫలితమును అందించి పరమాత్మ సన్నిధికి పెన్నిదిగా అందించుకుంపజేసేటువంటిది ఈ గోవిందుని యొక్క లక్షణం. So, when we utter the word Govinda, we have to understand that his aspect is to find out what is wrong, what is right in a man, and punish when he commits a mistake, and reward him when he does something good, thus carry on the rectification of human beings. This is the aspect of Govinda. కనుకనే మనము నిరంతరము కూడాను గోవిందుని స్మరించక తప్పదు, భజించక తప్పదు, విశ్వసించక తప్పదు. So, every day you have to think of Govinda. You have to utter the name of Govinda. You have to develop faith and confidence in Govinda. It is not possible to do otherwise. ఈ గోవింద అనేటువంటి దానికి మరొక అర్థం కూడాను ఉన్నది. There is also another meaning for this word Govinda. వాక్యము అని దీనికి ఒక అర్థం. The other meaning is that this is an uttered sound. మానవుడు పలుకు పలుకులకు, పశువు అరుచు అరుపులకు, వేదములో చెప్పు మంత్రములకు ఒక్క శబ్దమే ప్రధానము. Whether it is for the words that are uttered by man, or for the sounds which are produced by animals, or for what is said in the Vedas, for all these things there is one base, and that is the base of sound. ఈ శబ్దములలో కొన్ని భేదములు ఉండవచ్చునే కాని శబ్దము మాత్రము ఏక శబ్దమే. There may be superficial differences in this sound, but the basis, namely the sound, is the same for all these three kinds. కనుక శబ్దస్వరూపుడైనటువంటి వాడు గోవిందుడు అనేటువంటి దానికి కూడాను ఒక మరొక అర్థం. Therefore, there is another meaning for the word Govinda, and he who has the form of Shabda or sound. గాం, భూమిం, గేదం, స్వర్గం, వేదం వా విందతీతి గోవిందః అన్నాడు. Gam, that is Bhumim. cows, Bhumim, that is the earth, Vedam, that is the Vedas, Swarga, that is the heaven. He who represents all these things is Govinda. అనగా భూమి అనగా ఈ జగన్నాటకమైనటువంటి ఈ యొక్క వేదికకు తాను సూత్రధారుడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడాను ఈ భూమి అనేటువంటి యొక్క శబ్దంలో మనకు అర్థాన్ని బోధిస్తుంది. In this word, Bhumim, we get the meaning that for all the drama that you see as going on the surface of this earth, the drama of the world, he who is at the back of it and he who is responsible for it is Govinda. సర్వ సుఖములకు నిలయమైనటువంటి యొక్క స్వర్గ స్థానములకు కూడాను తానొక అధికారి అయినటువంటి యొక్క అర్థాన్ని కూడాను స్వర్గ అనేటువంటి దానికి నిరూపణ చేస్తుంది. In the word Swargaha, we get the meaning that Swarga or the heaven, which is the place where you can find all kinds of pleasures and happiness, Govinda is also responsible for this heaven. ఈ వేదమునందు వేదో నారాయణ హరిహి, నారాయణ యొక్క తత్వాన్ని కూడాను వేదం మనకు నిరూపణ చేస్తూ వచ్చింది. In referring to Veda, we also understand, because they say Vedo Narayana Harihi, that God, Narayana or Hari, his aspect is being shown to us in Vedas. కనుక ఈ యొక్క స్థూలమైన సూక్ష్మమైన కారణమైనటువంటి యొక్క జగత్తులు ఎందుకుడను గోవిందుని యొక్క తత్వము చక్కగా విశిష్టమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వంలో కూడాను ప్రకాశిస్తూ వస్తున్నది అనేటువంటి యొక్క అర్థాన్ని గోవింద అనేటువంటి పదము మనకు బోధిస్తూ వచ్చింది. Thus, whether it is in the gross appearance or in the subtle appearance or in the causal appearance, the three different states which we have in this world, that Govinda is shining in all these three states, and that is the aspect which we have to understand by the word Govinda. దీనిని పురస్కరించుకునే ప్రహ్లాదుడు కూడాను దీన శుభము లేదు, దివ్య జీవము లేదు, జగతి పుట్టి పుట్టి చచ్చి చచ్చి. It is in this context that Prahalada proclaimed that there is no pleasure in this world.
There is no pleasure in being born and in dying, again in being born and again dying in this world. పుట్టనేల మనము పుట్టియు చచ్చియు చావులేని పుట్టవలయు అని తాను బోధించాడు. Why should we be born if we are to be born and die and be born again and die again? One should be born in such a way that he is immortal and there is no death for him. ఇట్టి సత్యమైనటువంటి త్రోవ వెతుకువాడే దొడ్డ బుద్ధి అన్నాడు. One who is after finding the path which leads this truth, he is a wise person. కనుక అక్కడ ప్రహ్లాదుడు ఉచ్చరించినటువంటి పదమును మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు దొడ్డ బుద్ధి అని చెప్పాడు, కానీ గొడ్డు బుద్ధి అని చెప్పలేదు. If we carefully inquire into and look into the words which Prahlada used on that occasion, he said that this is the intelligence which is the great intelligence. He did not say that that is the intelligence of the animal. అనగా అమృత స్థానమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఆశించినటువంటి వాడు దొడ్డ బుద్ధి అని, దానిని విస్మరించినటువంటి వానిదే గొడ్డు బుద్ధి అని కూడాను ప్రహ్లాదుడు నిర్ణయపరిచాడు. This means that Prahlada has decided that one who understands and who is after the intelligence that leads you to immortality, he is the wise person. However, if you do not lead to find out things which would lead you to immortality, and if you forget that, then your intelligence belongs to the animal. దీనిని ఏ రీతిగా పొందటం అనేటువంటి సందేహం కలిగినటువంటి వారికి కూడాను సరి అయిన జవాబును అందించాడు. దేహమే విల్లు, మన మనస్సే దాని యొక్క త్రాడు, మన యొక్క ప్రాణమే దీని యొక్క అంబు. He has given a very satisfactory answer to those who doubt and who hesitate about the truth of these statements. This answer tells you that your body is the house, that your mind is like the rope, your life itself is like the bow and arrow. అనగా ఈ దేహం అనేటువంటి యొక్క విల్లు మనస్సు అనేటువంటి దారముతో స్వాధీనపడిపోయింది. This means that the bow, which is your body, that has become subservient to the string, which is the mind. ఈ మైండ్ అనేటువంటి దారము లోపల ప్రాణం అనేటువంటి యొక్క అమ్మును పెట్టి మనం లాగినప్పుడు ఆ విల్లు కూడాను వంగుతుంటాది. When you put in this string of your mind the arrow of your life and you pull it, then you find that the bow of your body does bend. మైండ్ను మనసును ఎంత లాగి మనం విడుస్తామో అంత ప్రాణం అంత సూటిగా వెళుతుంటాది. The greater you pull the string of your mind by the arrow of your life, then the arrow would go as straight as you are able to pull the string. కనుక దేహమును కట్టినటువంటి ఈ యొక్క మనస్సు అనేటువంటి దారమును గట్టిగా పట్టి లాగాలి, కానీ దానిని విచ్చలివిడిగా విడిచిపెట్టకూడదు. Thus, this string, the mind, which is tied up to the bow of your body, should be pulled and pulled quite strong. It should not be let go as a free string. దీనిని పురస్కరించుకొని మనస్సును అరికట్టడమే మాధవుని యొక్క లక్ష్యమునకు ప్రధానమైన మార్గము అన్నారు. It is in this context that we are told that to control your mind is the right path by which to reach Madhava. కాన ఈ నీటి బుడగ వంటి దేహముతో, ఈ చంచలమైనటువంటి మనస్సుతో మనము ప్రాణమును విచ్చలవిడిగా సంచరింపచేయటం చేతనే మన యొక్క జీవితమంతా కూడాను గొడ్డు జీవితంగా తయారైపోతున్నది. That is the reason why, because we attach such importance to this body which is like a water bubble, we attach such importance to this mind which has no steadiness about it, which is wavering all the time. Our entire life is becoming quite fruitless. ఈ యొక్క ప్రథమ శ్లోకము అన్నమయ, మనోమయ, ప్రాణమయముల యొక్క తత్వాన్ని కూడాను ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. This first verse is also establishing and explaining the aspects of Annamaya, Manomaya and Pranamaya. ఈ అన్నము లేకపోతే దేహము జీవించడానికి వీలు కాదు. Without food, the body cannot live. దేహము లేకపోతే మనస్సును మనం వెతకడానికి వీలు లేదు.
If there is no body, we cannot really find the mind. మనస్సే లేకపోయినప్పుడు ప్రాణమును గుర్తించడానికి సాధ్యం కాదు. If there is no mind, we cannot recognize the life in the body. కనుక విజ్ఞానమయ ఆనందమయములు రెండు కూడాను ఈ అన్నమయ మనోమయ ప్రాణముల పైన ఆధారపడి ఉండటం చేతని ఆ విజ్ఞానమయ ఆనందమయముల కోసమని మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. The aspect of knowledge and the aspect of bliss and happiness are dependent on the body, mind and life. Therefore, we are after these three aspects. అన్నమయ మనోమయ ప్రాణమయములు అనిత్యములైనను ఇది విలువలైనటువంటివి అయినప్పటికీ ఈ విజ్ఞానమయ ఆనందమయములైనటువంటిది అతి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పరతత్వములు అయినప్పటికీ ఈ విలువలైనటువంటి యొక్క మనోమయ ప్రాణమయములపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. It is true that these three aspects, the aspect of the body, the aspect of the mind and the aspect of the life, these are transient. These are not permanent. They have no value. But the more valuable aspects, the aspect of wisdom, the aspect of bliss, are dependent upon these transient, valueless things. So we attach importance to them. విజ్ఞానమయ ఆనందమయములను అనుభవించుకునే నిమిత్తమై ఈ అన్నమయ మనోమయ ప్రాణమయములను మనం కాపాడుకోవాలి. To be able to experience the pleasure of wisdom and the pleasure of bliss, we should protect the body, the mind and the life. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. There is a small example for this. మన ఇంటి యందు విలువైనటువంటి యొక్క నగలు వజ్రములు ఉండినప్పుడు దానిని విలువలైనటువంటి యొక్క ఇనుప పెట్టెలో పెట్టి మనం భద్రం చేస్తున్నాం. If in our house we have some valuable jewels and valuable gems, we are protecting them by putting them in a valueless iron safe. ఈ యొక్క గోడ్రేజ్ అనేటువంటిది విలువలైనటువంటిది. కానీ విలువలైనటువంటి యొక్క పెట్టెయందు విలువైనటువంటి యొక్క వస్తువులు మనము దాచుతున్నాం. This Godrej safe is something which has no value. We are putting valuable things like jewels and gems in a valueless Godrej safe. ఈ విలువలేని పెట్టెలో విలువైనటువంటి పదార్థములు దాచుకోవటం వెర్రితనంగా కూడాను ఈనాడు మనం భావిస్తున్నాం. Sometimes we think today that it is unreasonable to put these valuable things and protect them in a valueless safe. మన దేహమే ఒక వ్యర్థమైనటువంటి విలువలేనటువంటి యొక్క పెట్టె. Our body is a valueless and useless box. కానీ ఇట్టి విలువైనటువంటి యొక్క పెట్టెయందు విలువైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానమయ ఆనందమయమైనటువంటి యొక్క వజ్రములు దాచినాడు భగవంతుడు. In this valueless body, God has kept and protected valuable things like wisdom and bliss. కానీ మన అవసరాన్ని పురస్కరించుకొని ఇంత విలువైనటువంటివంతా ఇంత విలువలైనటువంటి యొక్క ఈ దేహంలో భగవంతుడు పెట్టడం అంత సరైన ప్లాన్ కాదని మనము కొంత హాస్యాస్పదంగా భావించుకుంటాం. But sometimes, according to our convenience, we think that it is not a very reasonable thing. It almost looks funny that God has chosen to put such valuable things like the aspect of wisdom and the aspect of bliss in such a valueless and transient thing like the body. భగవంతుడు బుద్ధి స్వరూపుడు కనుకనే తనకు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క విచారణ శక్తి తన యొక్క సంకల్పంలో లయమైపోవటం చేతనే తాను అన్నీ కూడాను ఒక ఫలితమైనటువంటివే తాను సృష్టిస్తాడు. కానీ అఫలితమైనటువంటివి తాను సృష్టించడానికి ఏమాత్రం కూడాను సంకల్పించడు. God is the embodiment of intelligence. God looks at things in a complete manner. And therefore, in His creation, He is not going to create things which have no value, which have no purpose. He will always create everything which has a specific purpose. విలువైనటువంటి బంగారు నగలంతా కూడాను విలువైన బంగారు పెట్టెలోనే దాచడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే లోపల ఉన్న నగలు ఎవరు చూడరు, పెట్టె మాత్రమే చాలని కూడాను దొంగిలించుకోకపోవటానికి ఎంతైనా పూనుకుంటారు. If we keep valuable gold ornaments and protect them inside a valuable gold box, nobody would bother about the jewels inside. They will be quite satisfied with the box, and as soon as they see the box, they will take it away. కనుకనే విలువైనటువంటి వస్తువులు విలువలైనటువంటి యొక్క పదార్థములందు దాచుకోవటము ఇది సహజమైనటువంటిది, ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క రీతిగా ఉన్నటువంటిది. In this context, it is natural and it is the right thing to do to protect valuable jewels in a box which has not got that value and attraction. కాన మన విలువైనటువంటి యొక్క విజ్ఞానమయ ఆనందమయములను మనము అనుభవించుకునేటువంటి నిమిత్తము, దానిని అందుకునేటువంటి నిమిత్తము
ఈ విలువ లేనటువంటి యొక్క అన్నమయ మనోమయ ప్రాణమయములను సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో కాపాడుకోవటం కూడాను దీనికి ఒక ప్రధానమైన కర్తవ్యం. Therefore, in order that we may reach the realm of wisdom, we may reach the realm of bliss and happiness, it becomes necessary for you to protect as much as possible the body, the mind and the life where they have been kept safe. ఇందులో మరొక చిన్న విషయాన్ని కూడాను మనం ఆలోచించవలసినటువంటిది. పెట్టెలో విలువైనటువంటి నగలు దాచాం, కానీ దానికి ఒక బీగం వెయ్యాలి. ఆ బీగం వేశాం, బీగాన్ని కూడాను భద్రం చేసుకోవాలి. బీగాన్ని భద్రం చేసుకోలేకపోతే ఇందులో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువులు కూడాను మనకు అవసరమైనటువంటి సమయంలో అందుకోవటానికి సాధ్యం కాదు. There is a small matter to which we have to pay some attention. We have put these valuable things inside this body. But in order that they may be protected safely, we will have to put a lock to this box and protect the key and keep it in our possession. If you do not have the key in your possession, it won't be possible for you to get out of this box, this wisdom and the bliss when you really need it and want to get it. దీనినే భక్తి అనేటువంటి రీతి కింద ఉచ్చరిస్తూ వచ్చాడు శంకర్ల వారు. This key has been referred to by Shankara by the word bhakti or devotion. దీనిని వైరాగ్యము అనేటువంటి వైపున తిప్పినప్పుడు ఈ యొక్క బాక్స్ తెరుచుకొని అందులో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానమయము ఆనందమయం అనేటువంటి పదార్థాలు మనకు లభించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. When you use this key of devotion and turn it in the side of vairagya or detachment, then it will be possible for you to utilize the valuable wisdom and bliss that are contained inside the box. ఈ భక్తి అనేటువంటి యొక్క కీని తిరిగి రాగము అనేటువంటి వైపునే తిప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఆ పెట్టె తలుపులు తెరుచుకునవు, అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క విలువైనటువంటి వస్తువులు మనకు లభించవు. But if this key of devotion is turned on the wrong side towards attachment and not towards detachment, then the box does not open and you will not be in a position to take the wisdom and bliss that are contained in the box for your own use. కనుక రాగ విరాగములకు మధ్య ఆధారమైనటువంటి యొక్క భక్తి అనేటువంటి యొక్క కీని మనం భద్రం చేసుకోవాలి. Therefore, either for detachment or for attachment with your surroundings, the key of devotion is what is contained in between and you have to protect with great care this key of devotion. ఈ భక్తి భగవత్ విశ్వాసము ఉండినప్పుడే మనకు లభిస్తుంది, కానీ భగవత్ విశ్వాసము లేనప్పుడు భక్తి మనకు లభించదు. This devotion will be possible for you to have only when you have faith in God. If you have no faith in God, it is not possible for you to get this key of devotion. ఈనాడు ప్రపంచమునందు భగవత్ విశ్వాసము లేనటువంటి యొక్క వ్యక్తులే అధికంగా కనిపిస్తున్నారు. కానీ భగవత్ విశ్వాసము లేకుండా బ్రతకడానికి ఒక్క క్షణమైనా కూడాను వీలుండదు. Today in the world, we see a large number of people who have no faith in God. But in fact, it's not possible for people to live even for one moment without faith in God. దేవుడనగా కేవలం ప్రత్యేకించినటువంటి ఒక స్వరూపాన్ని ధరించి లోకములో అవతరించటమని కానీ, లేక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తితో ఒక ప్రదేశం నందు ప్రకాశిస్తున్నాడనేటువంటిది కానీ మనం భావించకూడదు. మన యొక్క హృదయ స్థానం నందున్నటువంటి యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి భావ స్వరూపుడే భగవంతుడు. We should not be under the impression that God exists somewhere with a special shape and form. We should not also think that God is somewhere sitting and shining with special powers in His hand. What is contained in your heart as a clean thought, this supreme consciousness in your heart, He is God and you cannot look for Him elsewhere. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి భావము లేనటువంటి హృదయము ఏ మానవునికి కూడాను ఉండకుండా పోదు. Such sacred heart is necessary for every person. There is no man who hasn't got such a sacred heart. కనుక అట్టి పవిత్రత ప్రతి ఒక్కరి హృదయం నందు కూడాను ఉన్నది కనుక తనను తాను విశ్వసించినప్పుడే భగవత్ విశ్వాసం అనేది కూడాను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. Because such sacredness is present in the heart of every individual, one can say that it is only when one has confidence in himself, he has confidence and faith in God. తనను తాను విశ్వసించినటువంటి వాడే భగవత్ విశ్వాసమునకు పూనుకోడు. He
who does not have faith in himself, it is he who will not undertake having faith in God. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తనను తాను ప్రేమించుకుంటున్నాడు, తనను తాను విశ్వసిస్తున్నాడు, తనను తాను అనేక రకములుగా కూడాను ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్థానంలో చెందాలని ఆశిస్తున్నాడు. Every man loves himself. Every man believes in himself. Every man has the ambition to go higher and higher himself. దైవాన్ని విశ్వసించినటువంటి మానవుడు కూడాను తనను తాను ప్రేమించుకునేటువంటి యొక్క దివ్యశక్తి తాను అనుభవిస్తుంటాడు. Even a man who does not have faith in God, he does have faith in himself, and he enjoys having the strength by which to cultivate faith in himself. ఇది సహజమైనటువంటి భావములతోనే మన హృదయం నుంచి ఉప్పొంగుతుంటాది. This is something which is quite natural, which is automatic, and it comes out surging from the depths of your heart. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. There's a small example for this. ఒక గురువు ఒక ప్రదేశమునందు తాను నివసిస్తూ ఆ ప్రదేశం లోపల చేరినటువంటి కొంతమంది ప్రజలకంతా కూడాను చక్కని జ్ఞానోపదేశం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. A teacher, a guru, was living in a place, and he was communicating wisdom to many people who were coming to him. అతని దర్శనార్థమై వచ్చేటువంటి యొక్క ప్రజల లోపల అనేక మంది పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయము అన్నట్టుగా భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకొని కొన్ని ఫలములు మాత్రం తెచ్చి అతని గురువుకు అర్పిస్తున్నారు. Those people who were coming to have his darshan and listen to his discourses, in accordance with the Indian traditions, they were bringing either some flowers or some fruits, and they were giving them to him as offering. ఆనాడు ఆ గురువు అధిక ఫలములు చేరటం చేత తనకు సమీపుడైనటువంటి యొక్క శిష్యుణ్ణి దగ్గర పిలిచి, నాయన ఈ పండ్లంతా కూడా నువ్వు లోపల తీసుకుని వెళ్లి కోసుకొని తట్టలో పెట్టుకుని తీసుకుని రా, అందరికి పంచవచ్చు అన్నాడు. On one day, as the offerings were quite plenty by way of fruit, he called a disciple who was close to him and told him, take these fruits inside, cut them and put them in a basket and bring it back so that we can distribute the fruit to all those who have assembled. ఆ పరమ శిష్యుడు అన్ని ముక్కలుగా చేసుకుని గురువు చెంతకు తట్టలో పెట్టుకుని వచ్చాడు. స్వామి, తమ ఆజ్ఞ సిద్ధంగా చేశాను అన్నాడు. This disciple had cut all the fruits into pieces, put them in a basket, came back to the teacher and said, I have obeyed your orders. సరే నీవు పంచమన్నాడు టీచర్. The teacher said, all right, you distribute them amongst those present. ఎవరికి ముందు ఇవ్వాలి స్వామి అన్నాడు ఈ శిష్యుడు. The disciple asked the teacher, to whom shall I give the first fruit? అప్పుడు గురువు చెప్పాడు, నాయనా నీకు ఎవరిపైన ఎక్కువ ప్రీతి ఉంటుంటాదో వారికి మొట్టమొదట ప్రారంభించు అన్నాడు. The teacher said, start with the person on whom you have great friendship or great affection. అందరూ అనుకున్నాడు గురువుకు మొట్టమొదట ఇచ్చి తదుపరి అందరికీ ఇస్తాడు అనుకున్నారు ప్రజలు. All the people sitting there thought that he would first give the fruit to the guru and then he would give it to others. కానీ ఈ శిష్యుడు ఆ పని చేయలేదు. But this disciple did not do so. అప్పుడు తనకు తాను 3 ముక్కలు తిన్నాడు. He himself started with himself and ate 3 fruits. అందరూ చేరి కళ్ళు ఇడుస్తూ ఏమిటి గురువుకు పెట్టకుండా నీవు తింటున్నావు అన్నాడు. ఆ శిష్యుడు జవాబు చెప్పాడు, ఎవరిపైన నీకు ఎక్కువ ప్రీతో వారికి మొట్టమొదట పంచమని గురువు ఆజ్ఞ. కనుక నాపై కంటే నాకు ఎక్కువ ప్రీతి ఇంకెవరిపైన ఉంటుంటాది. కనుక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి సత్యాన్ని ఆ శిష్యులకంతా కూడా ప్రబోధించాడు. All those people who assembled there started wondering, why is it this man has not given the fruit to the guru first? He himself has started eating. And when he was asked to give an explanation, he said that the teacher had ordered me to start with that person for whom I have the greatest affection and love. And I have the greatest affection and love to myself. Therefore, I have started with myself, and that is why I have taken the fruits. Thereby, he has demonstrated to them the fact that he has confidence in himself and he loves himself. బాహ్య దృష్టితో మనం పరికించినప్పుడు గురువుకు ఇవ్వకపోయినంత మాత్రమున భక్తి లేదని మాత్రం మనం భావిస్తున్నాం. కానీ తన ఆత్మతృప్తి కోసమై తనకున్నటువంటి భావంను సత్య స్వరూపములో ప్రకటించినటువంటిదే ఇందులో భక్తికి సరి అయినటువంటి లక్షణమని కూడాను
ఆ పదం మనకు బోధిస్తూ వచ్చింది. When we look at this story in a superficial manner and look at only the external significance, we may think that he has not shown respect to the Guru. But when you go deeply into it, this demonstrates the fact that satisfaction of the self and confidence in oneself are the essential basis by which he had acted. కనుక భగవంతుని మాత్రం మనం నమస్కరించక, భగవంతుని సేవించక, భగవంతుని భజించక, దేవాలయములు వెళ్ళక, తీర్థయాత్రలు సలపక ఉండినంత మాత్రమున వారికి ఆత్మవిశ్వాసం లేదని మాత్రం మనం భావించకూడదు. ఆత్మవిశ్వాసం అన్నటువంటిది ఎవనికి వానికి ఆనందించవలసినటువంటిది విషయమే కాని ప్రదర్శించేటువంటి యొక్క విషయం కానేరదు. Therefore, if one does not go and touch the feet of the God, or does not go to a temple, or does not participate in religious functions, or go on pilgrimages to sacred places, one should not conclude that he has no faith in the self. What is really important is that one should have faith and confidence in one's own self. This is something quite different. వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క భావములు అనేకము ఉండినప్పటికీ ఆత్మతత్వమైనటువంటి భావము అందరికీ ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని శంకరుల వారు ఈ భజగోవింద తత్వంలో ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. While individuals may have their own notions and they may differ from each other, the Atma Tattva is not like that. To whomsoever it may belong, it is one and the same. Shankara has taught in these verses the oneness of this Atma Tattva. ఈ మొట్టమొదటి పల్లవం నందు భగవత్ విశ్వాసమును అభివృద్ధి పరిచే నిమిత్తమై ఈ మూఢమతిని మాత్రమే అడ్డము పెట్టుకుని తాను ఇంకా ముందు మార్గము నడచడానికి తగినటువంటి యొక్క మెట్లు తాను ప్రారంభిస్తూ వచ్చాడు. It is with a view to promote faith in God that Adi Shankara in this Pallavi, the first verse, he merely has taken as an instrument this Modhamati. Having taken Modhamati as the instrument, he is laying the foundation for developing in the succeeding verses faith in God. మనం ఏదైనా పెద్ద భవనాన్ని మనం ఎక్కాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఒక నిచ్చెన మాత్రం మనం వేస్తుంటాం. If at any time we want to climb a very high pedestal or a very high building, then we get hold of a ladder and put it next to the building. అయితే ఆ నిచ్చెన కింద ఆధారము పైన ఆధేయము రెండూ లేకుండా ఈ నిచ్చెనను మనం ఎక్కడానికి వీలు కాదు. But for this ladder, there must be the base on which it is supported. There must also be the end where it is supported. Without the base and without the end, this ladder cannot stand there. కనుకనే ఈ ఆధారమైనటువంటిది మూఢమతిగా తీసుకొని ఇంకా ఆధేయమైనటువంటిది ముక్తమతి అనేటువంటి దానిని ఆధేయంగా తీసుకొని మధ్య లోపల జీవిత తత్వములోనేటువంటి ఈ కర్రలు మెట్లుగా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు. Thus, what Shankara did was to take as the base the Modhamati and the destination is the Muktamati. These are the two ends of the ladder. The ladder itself consists of steps which are your life. He has used the various aspects of life as the steps of the ladder. The base is Modhamati and the destination is Muktamati. ముక్తమతికి మూఢమతికి మధ్యలో 29 మెట్లుగా ఈ 29 శ్లోకములు కూడాను పూర్ణం చేశాడు. Between the base, Modhamati, and the destination, Muktamati, he has used these 29 verses as the various steps on the ladder. అయితే ఈ ఒక్క శ్లోకమును మాత్రమే మనం అర్థంగా తీసుకోవటం చేత కొంత అనుమానాస్పదలకు అవకాశం ఉంటుంటాది. ఇంకా క్రమక్రమేణా రెండవ శ్లోకం మూడవ శ్లోకం కూడాను మనం చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు ఇది పూర్తిగా నిస్సంశయంగా కూడాను సుస్పష్టంగా కూడాను మనకు అర్థమై మనస్సును మాలిన్యము దూరము చేసి పవిత్రమైనటువంటి మానవ తత్వానికి నిలయమైనటువంటి యొక్క హృదయంగా తయారు చేస్తుంది ఈ భజగోవిందం యొక్క 31 శ్లోకములు కూడాను. If we take only the first verse and confine ourselves to the meaning of the first verse, there is a possibility of your getting some doubts and some hesitation. But
If we go on further and further in this list of 31 verses which constitute the Bhaja Govinda, then there is no doubt at all, gradually you become enlightened and your heart gets purified and you will be led on to the sacred destination of the divine. గోవిందం గోవిందం భజ గోవిందం 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 భజ మూఢమతే గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే నకి నకి రాచతి డుక్ను కరణే గోవిందం భజ మూఢమతే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం పునరపి జననీ జఠరే శయనం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే నకి నకి రాచతి డుక్ను కరణే గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే